অনেকে চিন্তা করে বাঙালিরা ইংলিশ বলতে পারে না, like they feel really shy to tell it, but I think that এটা এমন কিছু না। ইংলিশ ইজ জাস্ট আ ল্যাঙ্গুয়েজ। আমরা যেভাবে বাংলা শিখেছি ওভাবেই আমরা ইংলিশ শিখবো। It's just a language. It's not a difficult task. Assalamu alaikum, it's me Maisun. I am 10 years old. I read in class 3. My school's name is Bangladesh Mahila Shamiti Girls High School and College. I live in Chittagong City. I am a video maker and a vlogger. I mostly make videos about kids spoken English and pronunciation videos. So I mostly made videos about traveling and crafting and fun videos like that. But then I saw that people want more pronunciation videos, and mostly people say that Bengali medium schools can't really say like English, they're pretty shy to tell it. So I thought that if I can speak fluently English in reading Bangla medium, why can't all the people out there, all the kids can learn English like me, all the Bangla mediums want. That's why I made all my pronunciation videos just for them. So it's a long story. One time my dad bought an electronic device that was called Wi-Fi, and then I asked my dad, what is this Wi-Fi thing? And then he told me that you can go to different type of social media websites and watch YouTube. And then I was thinking in my head, what is this YouTube thing? And then my dad showed me what actually YouTube is. I saw a bunch of different videos and stuff, and then I started watching cartoons because I was obsessed with cartoons. I watched a lot of cartoons and Hollywood movies. And then I didn't even realize when I learned the English. And then when I was doing my conversations with my Barbie dolls, I didn't even realize that I was speaking in English, and that's how I learned English. It's from YouTube and how I practice it. Well, I read more and more books and watch more and more cartoons, English cartoons and English Hollywood movies. So you should always watch English cartoons and English Hollywood movies just to improve your English. And I also did a video about 4 books to improve your English and 4 ways to improve your English as well. So if you didn't check that video out, please check it out. So আমি যখন আমার প্রথম pronunciation video to launch করেছিলাম তখন it's like my dad was scrolling down my comments, like the comment description. He was scrolling down that, and then he saw Ayman Sadiq Bhaiya comment on that I am incredible. I was like so happy that he commented in my video, and Ayman Sadiq Bhaiya told me that to work with him in 10-minute school, and my dad was like, this is such a best opportunity. And you know what? Ayman Sadiq Bhaiya is my idol, and so is Munzarin Apu, and I love them, and I got an opportunity to work with my idols. I was like, oh yes, I'm gonna work with them. And then I started my journey with 10-minute school. They posted my first pronunciation video in their channel 10-minute school. If you didn't check it out, please check it out. My video is in there, and the views is about 5.6 million views. I can't believe that people watch my videos. I didn't even imagine that people will see my videos. And then I started working with Ayman Sadiq and Munzarin Apu, Ayman Bhaiya and Munzarin Apu, and I loved working with them. And I made about 7 classes now, and they're gonna be posted now. And if you didn't check out all of my 10-minute school videos, please check them out. And that's how I started my journey with 10-minute school. আমাকে আমার ভিডিওতে বেশিরভাগ হেল্প করে আমার আম্মু আর আমার বাবা। আমি আর আমার বাবা মিলে আমাদের কন্টেন্টটা থিঙ্কিং করি, লাইক প্রনাউন্সিয়েশন কন্টেন্টস। এরপর আমার আম্মু হেল্প করে কস্টিউম ডিজাইনিং আর হচ্ছে থাম্বনেল আইডিয়াস লাইক দিস or this, like all the thumbnail ideas and my hair and stuff. My dad does all like editing. Amar baba editing kore, light ঠিক করে, fix করে এগুলি, এরপর producer, director, everything my dad. And আমার একটা আঙ্কেল আছে যিনি থাম্বনেল বানায়, আর উনি নাম হচ্ছে নূর ইলাহি আঙ্কেল। উনি আমাকে অনেক হেল্প করে আমার থাম্বনেলের সাথে, তো এরা আমাকে অনেকই হেল্প করে। What I keep in mind the most, আমি প্রথমে মাথায় রাখি যে বাচ্চারা আমার মতো বাচ্চারা কিভাবে ইংলিশ শিখবে। First of all, I keep that in mind. Second of all, আমি রাখি কিভাবে আমি pronunciation videos করব, কারণ আমার চ্যানেল গ্রো হয়েছে pronunciation videos দিয়ে। আমি বেশিরভাগ pronunciation videos করি। Third of all, আমার সব ভিডিও থেকে সবাই, like not only kids like me, everyone, adults, older, everyone can learn from my videos, and that's what I keep in mind for all of my videos. First of all, we think about the content, me and my dad.
think about the content. We usually think about like simple words, simple videos. We try to do it in 4 minutes, not too much, or else people won't really watch my videos. That's why we first of all see the content and how easy can we get it to, so that everyone can learn English like in the easy way, not the hard way. And then we fix the dates that we're gonna do the video on, and then we do our scripts and our texts, like all the things that we need, the lights, the camera, and all the things, tripods, and all the things that we need to do, do our videos, and that's what we do. First of all is my studies. আমি প্রথমত সকালে উঠে আমার অনলাইন ক্লাসেস থাকলে ওগুলি করি, আমার হোমওয়ার্ক করি, আমি আমার যে স্টাডিজগুলি থাকে আমি ওগুলি শেষ করি। এরপর আমার হাতে যদি একটু স্পেয়ার টাইম থাকে তাহলে আমি এখানের মধ্যে আমার কন্টেন্ট থিঙ্ক করি, এরপর আমি ভিডিও মেকিং করি। আর just one thing, keep in your mind, studying comes first. আমার কোনো নিজের গ্যাজেট নাই, I have no tab, no computer, no phone, no nothing. And আমি 2 ঘন্টা থেকে বেশি কোনো ইউটিউব দেখতে পারি না, like only 2 hours. যদি আমার হাতে একটু স্পেয়ার টাইম থাকে তাহলে আমি ইউটিউব দেখি, but studying comes first. এরপরে আমার 2 ঘন্টা ইউটিউব দেখা হয়ে গেলে আমি এরপর খেলাধুলা করি, এরপর I read books, I love reading books, এরপর অন্য কিছু করি, like I play. My mom and dad also tell me that studying comes first. Always do your studies, and then if you have spare time, do whatever you want. But studies come first. I want to be a computer scientist when I grow up, and that's because I really like electronic devices and I know pretty much about them. That's why I want to be a computer scientist, and I also love robots. So I want to invent something that will help my country, and it's pretty fun. I find it really fun. What I want is my channel to grow, like to be a big learning platform for all of them, so they don't need to go to school or coaching centers. They can just learn from my videos. I just want that. আমার একটা মেসেজ হচ্ছে, আমার ফেসবুকে যতগুলি ফলোয়ার আছে 1 লাখের মতো ফলোয়ার, 1,32,000-এর মতো ফলোয়ার, আর আমার থেকে ওরা জিজ্ঞেস করে কমেন্টের মধ্যে, মাঝে মধ্যে আমার বন্ধুরা জিজ্ঞেস করে। তো মেসেজটা হচ্ছে, অনেকেই চিন্তা করে বাঙালিরা ইংলিশ বলতে পারে না, লাইক দে ফিল রিয়েলি শাই টু টেল ইট, বাট আই থিঙ্ক দ্যাট এটা এমন কিছু না। ইংলিশ ইজ জাস্ট আ ল্যাঙ্গুয়েজ। আমরা যেভাবে বাংলা শিখেছি ওভাবেই আমরা ইংলিশ শিখবো। It's just a language. It's not a difficult task. Just learn it. Keep confident in yourself. নিজের উপর কনফিডেন্ট রাখো, তাহলে দেখবা নিজেই চলে আসবে ইংলিশটা। And if you guys want to see all my videos, please go to my Facebook page, Maisuns World, my YouTube, Maisuns World, my Instagram ID, it's Maisun, and my Twitter, Maisun. So it's it for now. Bye bye.